So this morning we will give the introduction to seminar. Сега до четвъртата съм имал нас само зелен в ляво. Започваме въведението към семинара. The title is Japananda, И заглавието е Джапананда. the Ananda of the Japa, Или това е анандата на джапа. the bliss of chanting the holy names. Блаженството на повтарянето на святите имена. This seminar is meant for devotees who are already practiced to chant the holy name. И този семинар е за тези, които вече практикуват повтарянето. It is mainly based on Harinam Chintamani И е основан на Харинама Чинтамани. and some of the first chapters of Bhajana Rahasya. И това така е заглавено в първата глава. That both works, Harinam Chintamani and Bhajana Rahasya, has been written by Srila Bhaktivinoda Thakur. Написан Бхакти Прабхава Свами тази книга. So I also based my seminar on other scriptures. И моят семинар е базиран на тази книга. Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, Bhakti Rasamrita Sindhu, тези книги Бхакти Расамрита Синду, Sri Chaitanya Charitamrita, Читан Чайтамрита, Bhagavad Gita, Бхагавадгита, Upadesamrita, Упадешамрита, Madhurya Kanambini, Мадуря Казамбини Shri Shikshastaka, и другите. and many others И другите. that so today we will present the introduction Днес ще представим въведението. that the aim of the seminar is to help devotees to improve the quality of their chanting. Целта на семинара е преоданите да подобрят своето повтаряне. If we adopt the right mood in the chanting and we avoid offenses, Ако ние придобием подходящо настроение и избягваме оскърбленията, then the spiritual essence of the holy name will be revealed. тогава духовната същност на святите имена ще бъде разкрита. And we will experience spiritual bliss. И ние ще изпитваме духовно блаженство. But that bliss we can only experience when we chant in a proper state of mind. Но това блаженство може да бъде изпитано само когато имаме правилно настроение в ума си. This has been explained by Lord Chaitanya. Това е обяснено от Бог Читания. Trinatapi Snichano Tarorapi Sesne Amana Namanadana Kirtanya Sadahari Nadanam Nachanam Nasunrim Kavata Vashi Sikami Mama Chamamishvari Bhavta Bhaktarahait Kitvari. One should chant with humility, Бог Читания казва, човек трябва да възпява със смирение, tolerance, търпение, respect for others, уважение към другите, detachment from material possessions, непривързаност към материални притежания, renunciation of worldly desires, отречение от светски желания and focus on the Lord to serve Him with pure intentions, и служене на Бога с пълно внимание, free from any material motivations. свободно от всякакви материални мотивации. That such mood put one in such state of mind puts one in the right mood. Тези неща поставят човек в правилното настроение. And this right mood is based on Sambandha Gyan. И това правилно настроение е основано на самбанда гьян.
knowledge of one's relationship with Krishna. Знание за взаимоотношенията на човек с Кришна. If we forget this sambandha gyan, this knowledge of our relationship with Krishna, that will be a cause of chanting with offenses. Ако липсва тази самбанда гян или знание за взаимоотношенията с Бога, тогава мантруването или възпяването на имената ще изобилства с оскърбления. Who gives us this knowledge of Krishna in our relationship with Krishna? Кой дава това знание за Кришна и нашите взаимоотношения с Кришна? That it is the Guru, the spiritual master. Това е гуру, духовният учител. Scriptures such as Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Писанието такива като Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. This knowledge about our relationship with Krishna can be divided in three sections, three categories. Това знание за нашите взаимоотношения с Кришна може да бъде разделено на три части. First, knowledge of Krishna and his names. Първото е знанието за Кришна и неговите имена. And then the constitutional position of the spirit soul. Who are we? След това е каква е нашата изначална позиция като живи същества, кои сме ние. And knowledge of the relationship between the jiva, the spiritual soul, the spirit soul and Krishna. И след това е взаимоотношенията между духовната душа и Кришна. Srila Rupa Goswami states in Bhakti Rasamrita Sindhu Шрила Рупа Госвами казва в Бхакти Расамрита Синду, that a conditioned soul can be wake up to Krishna consciousness. че живото същество може да бъде събудено за Кришна съзнание. That by engaging one's tongue in the chanting of the holy names. Когато човек ангажира ума си във възпяването на святите имена. So this confirms that the jiva is a servant of the holy name. Което означава, че джива е слуга на святото име. But to engage appropriately in that relationship with the holy name, Но за да може да има правилни взаимоотношения с святото име, one needs to know that holy name is non-different from Krishna. той трябва да знае, че святото име не е различно от Кришна. Of course, that implies that one also has knowledge of who Krishna really is. Това означава, че човек е правилно приложил знанието за това, кой е Кришна. The Vedanta Sutra states that the living entity is Ananda Maya Vyasat. В Веданта Сутра се казва, че живо същество е Ананда Мая Бяса. Pleasure seeking. Живо същество е търси удоволствие. And the highest pleasure of transcendental bliss emanates from Krishna. И най-висшето блаженство идва от Кришна. In the Taittiriya Upanishad, Krishna is described as Rasavai Saha, the reservoir of all bliss. В Швета Упанишад се казва, че Кришна е Расавай Саха, той е извора на всички раси. And in that scripture, it's also explained that by connecting with Krishna, by establishing our relationship with Krishna, и пак там се казва, че когато установим нашите взаимоотношения с Кришна, Rasamyevam labhavandi bhavati, we become filled with bliss. ние се изпълваме с блаженство. So this bliss is experienced by the spirit soul in a state of boundless transcendental happiness. И това се изпитва в неограничено трансцендентално, тогава живото същество изпитва неограничено трансцендентално блаженство. It is the realization of our true self. Това е реализация на нашето истинско себе. It's completely different from bodily pleasures, което е напълно различно от телесните удоволствия, which arise from the soul's false identification with the body. което възниква от фалшивото отъждествяване на живото същество с тялото. So can we establish a relationship with Krishna and experience bhakti ras?
Дали можем да установим наши взаимоотношения с Кришна и да изпитваме бхакти рас, the nectar that we eagerly desire? нектара, който силно желаем? The answer is yes, by chanting Krishna's holy name. И отговор е да, като възпяваме святите имена на Кришна. What makes Krishna's holy name so special? Кое прави имената на Кришна толкова специални? Well, in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya quotes from the Padma Purana. В Читания Читамрита Бог Читания цитира Падма Пурана. It says, the holy name of Krishna is transcendently blissful. Имената на Бога са трансцендентално блажени. It bestows all spiritual blessings. И той дава трансцендентални благословения. Because it's Krishna, the source of all joy. Защото Кришна е източника на цялата радост. The holy name of Krishna is complete. Името на Кришна е завършено цялостно само по себе си. It includes all transcendental mellows, all transcendental rasas. То включва всички трансцендентални раси. It's not a material name. Това не е материално име. It is just as powerful as Krishna himself. И той е могъщ колкото самия Кришна. Krishna is always untouched by material qualities. Кришна никога не е докосван от материални качества. So his holy name is never affected by Maya. Неговото свято име никога не е афектирано от Мая, не е докоснато от Мая. Krishna's name is always liberated. Името на Кришна е винаги освободено. It is spiritual. То е духовно. Unaffected by the laws of nature. Не повлияно от законите на природата. Because Krishna's and Krishna's name are the same. Защото Кришна и името на Кришна са еднакви, едни и същи. Srila Rupa Goswami confirms that also in Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами потвърждава това в Бхакти Расамрита Синду. Nama Sintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vikham Purna Sudha Niyukta Mukta Vinatvan Nama Namino. The holy name of Krishna is transcendentally blissful. Святото име на Кришна е трансцендентално блажено. It bestows, it gives all spiritual benedictions. И то дава благословите на всички духовни трансцендентални благословения. Because it's Krishna himself. Защото той е самия Кришна. It's the reservoir of all pleasure. Той е източника на цялото удоволствие. Krishna's name is complete. Името на Кришна е цялостно завършено. And it is the form of all transcendental mellows. И то е формата на всички трансцендентални вкусове. It's not a material name in any condition, no. И то не е материално по никакъв начин. It's no less powerful than Krishna himself. Не е по-малко могъщо от самия Кришна. It's Krishna's name. Krishna's name is spiritual, never affected by the laws of nature. И името на Кришна не е повлияно от законите на материалната природа. The name of Krishna and Krishna himself are identical. Кришна и името на Кришна са идентични, еднакви. If Krishna's name and Krishna himself are identical, ако Кришна и неговото име са еднакви, where does the holy name come from? откъде идва тогава името на Бога? Narottam Das Thakur writes in his song. Нароттама Дас Такур пише в една от песните си. Hari Hari Vifale Golokera Premadan Harinam Sankirtan. The congregational chanting of the holy name of Krishna, Съвместното възпяване на святите имена на Кришна, it has descended from the spiritual kingdom known as Golok Vrindavan. идва от Голока Вриндавана, To bestow upon us за да
to bestow upon us the treasure of love of God, to give us love of God. За да ни даде любов към Бога. So Krishna's eternal pastimes in Goloka are full of chanting the holy names. И в Голока Вриндавана постоянно се възпяват святите имена. When the cowherd boys are entering the forest of Vrindavan, Когато пасечетата влизат в горите на Вриндавана, to herd the cows, да пасат кравите, they are singing about his pastimes. те пеят за неговите забавления. When Mother Yasoda churns butter, Когато майка Яшода избива масло, all the ladies of Vrindavan are milking the cows. а другите жени във Вриндавана доят кравите And churning butter. и избиват масло, They constantly chant Krishna's names and glories. те постоянно възпяват имената на Кришна. The gopis, Krishna's young lovers, chant the holy names and the pastimes of Krishna. Гопите, любимите на Кришна, постоянно възпяват забавлението на Кришна. So, where does the holy name come from? Така, откъде идва святото име на Бога? Goloka Vrindavan. So it's an import product. Така, святото име е внесен продукт от Голока Вриндавана. But how came the holy name to this world? Но как святото име идва в този свят? That's stated in Srimad Bhagavatam and in Chaitanya Charitamrita. И това се обяснява както в Шримад Бхагаватам, така и в Чайтanya Чаритамрита. Dharma pravartana kare vachana nandan prema gayana cheloke kare sankirtan. Lord Krishna, the beloved of son of Nanda Maharaj, Кришна, любимия син на Нанда Махарадж, he personally embodies and exemplifies the occupational duty of the age of Kali. He has brought his, yeah, okay. Кришна, Кришна е пример и Yeah, it represents. Персонифицирано представя задълженията за Кали Юга. So who is this Lord Krishna, the beloved son of Nanda Maharaj in Kali Yuga? И кой е Кришна, сина на Нанда Махарадж в Кали Юга? Lord Chaitanya, yes. So he joyously chants and dances in ecstatic love. Той възпява и танцува в екстатична любов, inspiring the entire world to come together in congregational chanting. вдъхновявайки целия свят за съвместно възпяване на имената. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana Krishna Sakti Vinanaya Tara Pravartana. In age of Kali, the fundamental religious system is the chanting of the holy name of Krishna. Главната религия в Кали Юга е съвместно възпяване на Хари Кришна мантра. Without Krishna's empowerment, one cannot effectively spread the Sankirtan movement. Без някой да е упълномощен от Кришна, не може да разпространява Санкиртан движението по целия свят. So from where comes the holy name? Откъде идва святото име? Goloka. And how did it come to this world? Идва от Голока и как идва от там? Bhakti Chaitanya. Very good. And how did it come to us? И как идва до нас? Prabhupada. So without Krishna's empowerment, one cannot effectively spread the Sankirtan movement. Без някой да е упълномощен, не може ефикасно или ефективно да разпространи Санкиртан движението по целия свят. Did Srila Prabhupada effectively spread the Sankirtan movement? Дали Шрила Прабхупада ефективно е разпространил Санкиртан движението? Да. Да. So
He is empowered. Затова може да заключим, че той е упълномощен. And according to Chaitanya Mangal by Lochandas Thakur, Според Лочандас Такур в Читания Мангала, Lord Chaitanya empowered A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada to propagate the holy name worldwide. Бог Читания упълномощава Шила Прабхупада да разпространи това движение по целия свят. So Lochandas Thakur was one of the followers of Lord Chaitanya. Лочандас Такур е един от последователите на Бог Читания. His followers wrote biographies of Lord Chaitanya. Последователите на Бог Читания са писали биографии за него. They wrote in total 11 biographies. Като цяло са написали 11 биографии за него. And the most complete is Chaitanya Charitamrita. И най-завършена, цялостна и пълна е Чайтanya Чаритамрита. By Krishna Das Kaviraj Goswami. От Кришна Дас Кавираджа Госвами. Because he used materials from all the other biographies. He used materials from all Той resources. материали от другите биографии за Бог Чайтания за написането на Чайтanya Чаритамрита. But also Chaitanya Mangal, written by Lochandas Thakur, is a biography. Но това също е биография на Бог Чайтания, написано от Лочандас Такур. Because another biography is Chaitanya Bhagavat by Vrindavan Das Thakur. Също така Чайтanya Бхагавата от Вриндаван Дас Такур. But Lochandas Thakur, he wrote in his Chaitanya Mangal, И Лочандас Такур пише в своята Чайтanya Мангал. Yadi papi chati dharme dure desaya mora sena pati bhakti jaipa tataya. If some sinful people escape giving up the religious principles and go to far-off countries, if some sinful people escape, they escape. Ако някоя греховна личност избяга And they are giving up the religious principles. И изоставя религиозните принципи. And they go to far-off countries like Bulgaria. И се опитват да се скрият в страни като България. Then my Senapati Bhakta, моя Senapati Bhakta. Senapati Bhakta means my military field commander. Което Senapati Bhakti означава генерал в моята армия. He will come at that time and give them Krishna consciousness. Ще дойде и ще им даде Кришна съзнание. So Senapati means military field commander. Senapati означава генерал. And Bhakta means devotee. Бхакта означава предан. So this empowered devotee was Srila Prabhupada. И такъв упълномощен Бхакта е Шрила Прабхупада. In just 11 years, from 1966 to 1977, he traveled 14 times around the world. От 66 до 77 за 11 години той обикаля света 14 пъти. He established 108 ISKCON temples across 6 continents. И той установява 108 Хари Кришна центъра в 6 континента. And he spread the chanting of the Hare Krishna mantra to nearly every major city on earth. И той установява смят на святите имена почти във всички главни градове по света. So where does the whole name come from? И така, откъде идва святото име? Kolok. Who brought this to this earth? Кой е донесъл това свято име в този свят? Bhakti Chaitanya. And then how did the holy name come to us? И как святото име е дошло до нас? And what happens when you chant a holy name properly? И какво се случва, когато правилно възпяваме святите имена?
You go back to Goloka. Ние се връщаме обратно в Голока. So that is, yeah. Of course. But now that's good to know. Добре е да знаем. In Bhagavad Gita, Lord Krishna, he explains who is qualified for bhakti or devotional service. В Бхагавад Гита Кришна обяснява кой е квалифициран за пренослужение, за бхакти. This is from Bhagavad Gita. Idam te na tapaskaya na bhaktaya kadachana na sasusave vacham na samam yo vyasuyati. This confidential knowledge Това поверително знание may never be explained to those who are not austere, не трябва да се обяснява на тези, които не са отречени, who are not devoted, които не са предани, and who are not engaged in devotional service. които не са ангажирани в пренослужене. They should not be explained to one who is envious of me. Също така не трябва да бъде обяснява някой, който е завистлив към Кришна. So Krishna has his conditions here, the importance of becoming qualified to chant. И Кришна тук поставя условия за това някой да бъде квалифициран за пренослужене. But Lord Chaitanya is the same Krishna. Но Бог Чайтаня е самия Кришна. But he's in the compassionate mood of Srimati Radharani. Но е в състрадателното настроение на Шримати Радарани. And he does not differentiate, he does not put forward qualifications. No. Но затова и той не поставя никакви условия за квалифициране. See, the chanting of the holy name has no material barriers. No. За възприемането на святите имена няма никакви материални бариери. We see that Haridas Thakur was born in a Muslim family and had been eating meat during his childhood. Както може да видим пример с Харидас Такур, той е роден в мюсюлманско семейство и като малък е ядял месо. Nevertheless, Lord Chaitanya appointed Haridas Thakur as Namacharya, the exemplary teacher of the holy name. И въпреки това, Чайтаня Махапрабху го поставя като Намачаря, пример за възприемането на имената. Haridas Thakur chanted 300,000 names of Krishna every day. И Харидас Такур е възпявал 300 000 имена всеки ден. So we have also seen the Bhagavatam, the story of Dhruva Maharaj, В Бхагаватам също така виждаме историята за Друва Махарадж, who was chanting the holy names. който е възпял святите имена. He was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Той е възпял това. And a Jamil that in the Bhagavatam who was also chanting the holy names. И Аджамила, който на страницата Бхагаватам думаме, че е възпявал имената. And also Mihari the hunter in the Chaitanya Charitamrita. В Чайтаня Чаритамрита чуваме за Мригари, ловеца. So that shows no one is disqualified for chanting the holy name. Така може да разберем, че никой не е отхвърлен от възпяването на святите имена. So when the holy name is chanted, it has a transformative effect. Когато святото име е възпявано, то има трансформиращ ефект. We get the body as a result of our activities, our karma in our previous life. Тялото, което е резултат от нашите предишни дейности или карма. So the chanting of the holy name will make us free from that karma. И възпяването на това име, на святото име, ни освобождава от карма. That's explained in the Padma Purana. Това се обяснява в Падма Пурана. Apparabdha phalam papam kutam bicham phalam mukam kamanaiva paliyate Vishnu bhaktiratatmadam. So those who are engaged in devotional service of Krishna, all sinful reactions will vanish. Тези, които са ангажирани в пренослужение на Кришна,
natural commentary on the Vedanta Sutra. I just wanted to write something. Yeah. Um, So one will engage in devotional service, all sinful reactions will vanish, go. Когато човек се ангажира в преданно служение, всички греховни реакции са унищожени. Whether those who are already fructified, who are going on, Това са тези, които дават вече плод. those who are in stock, not yet fructified, aparabda. Тези, които не дават все още плод, на които стоят на склад, The апрарабда. reactions who are in developing seeds, kutam, Такива, които вече са дали семе. or those who are already in the form of a seed, they will all vanish. И тези, които биха дали семе, всички те са унищожени. Also, the chanting of the holy name also brings us out of illusion. И възпяването на своята имена също така ни изважда от илюзията. We all identify ourselves with our physical bodies. Всички ние се отъждествяваме с физическите си тела. I'm an older, middle-class Bulgarian man. Аз съм определена класа българин. I'm a child of these parents. Аз съм дете на тези родители. I'm coming from this city. Идвам от този град. I'm a teacher of this or that. Аз съм учител за това и това. So we inevitably we experience fear and anxiety. Затова естествено ние изпитваме страх и притеснение. Because all these designations are impermanent, fleeting. Защото всички тези обозначения са временни. They are illusory. Те са илюзорни. Because the true self, the eternal soul within the body is not these things. Защото истинското себе, душата не е тези неща. Material existence is a dream due to our ignorance and illusion. Заради илюзията ние считаме съня за истина. So unless we awaken, we wake up to Krishna consciousness, we cannot be relieved from such dreams. И докато не събудим своето Кришна съзнание, ние не можем да се освободим от тези сънища. So the chanting of the holy names frees us from illusion. Така святото име ни освобождава от илюзията. In reality, our real essence, the eternal soul, resides within this vessel of the body. Нашето истинско себе или живо същество, ние се намираме в тялото. And it transcends all material designations. И преминава отвъд всички материални обозначения. That without Krishna consciousness, we remain trapped in this dream. Не развивайки Кришна съзнание, ние се оказваме в капана на този сън. So chanting the holy name grants us liberation from this material existence. И така святото име ни освобождава от материалното съществуване. Lord Krishna confirms in Bhagavad Gita, material existence is full of suffering. Кришна Бхагавад Гита потвърждава, че материалното съществуване е изпълнено със страдания. The pains of worldly life are ubiquitous, means they are evidently connected with material existence. Затова материалните страдания може да проследим тяхната връзка с материалния свят. There is suffering from the lowest to the highest planet. И страданията са и от най-низката до най-висшата планета. And from the lowest to the highest planet, there is the cycle of birth and death, which is going incessantly on. И от най-низката до най-висшата планета съществува цикъл на раждане и смърт отново и отново. Krishna in Bhagavad Gita explains the power of devotional service to escape this cycle of birth and death. Но Бхагавад Гита Кришна показва силата на преданното, което ни помага да се
отскубнем от този цикъл на материално същество. So Krishna confirms that in the 12th chapter of the Gita. Това Кришна потвърждава в 12 глава на Бхагавад-гита. This chapter is entitled Devotional Service. Главата озаглавена предано служене. Yetu sarvani karmani manya sanyasya matpara ananyaneva yogena mamdeyanti upashtete samam samudahta prityo samsarasagrat bhavamina shrat bhakta maya visita setasam. So those who worship me, Krishna says, Кришна каза, тези, които ме обожават, dedicating all their activities to me, които отдават всички си дейности на мене, being dedicated to me without deviation, yeah? being dedicated to me, without deviation. Deviation. No. А тези, които ми се отдават без да се отклоняват, We're always engaged in devotional service, които винаги са ангажирани в предано служене, meditating upon me, които медитират върху мен, who have fixed their mind on me. които фиксират своя ум върху мене. For them, I'm the swift deliverer from the ocean of birth and death. Аз ги освобождавам бързо от океана на раждането и смъртта. So also Rupa Goswami tells us this chanting of the holy name is one of the most potent forms of devotional service. Това е най-могъщата форма на предано служене. Yeah. So Lord Krishna promises in this first year of Bhagavad Gita that he will deliver the devotees from the cycle of birth and death. Кришна обещава в този стих, че ще освободи преоданите от цикъла на раждане и смърт. Also Lord Chaitanya confirms that in the first verse of Shikshastaka. Също Читания Читамрита, Бог Читания потвърждава в Шикшаштака първия стих. He describes how the chanting extinguishes the fire of repeated birth and death. Как възпяването на свято име угасява огъня на материалното раждане и смърт. But Haridas Thakur says that's not the true effect of the holy name. That's a side effect. Но Харидас Такура казва, това не е истинския резултат от възпяването на свято име. Това е просто страничен ефект. The real result of the chanting of the holy name is an awakening of ecstatic love for Krishna's lotus feet. Резултата от възпяването на свято имена е, че се проявява екстатичната любов към лотосовите нозе на Кришна. So to reach this stage of devotional ecstasy, За да достигнем тази степен на предан екстаз, by chanting the holy name, чрез възпяването на святите имена, we must avoid the offenses ние трябва да избягваме оскърпленията and chant with a surrendered heart. и да възпяваме с отдадено сърце. Well, that was the first half of the introduction. Това беше първата част от въведението. Any questions so far? Някакви въпроси до тук? Yes, please. I guess. Може да дефинираме святото име като абсолютно тако да кажа, че всички имена се гледа на Кришна. Как го дефинираме? Проявява се. How to understand the holy name? Because Bhakti Prabhava says that all the names are the names of God. All the names are names of God. That that's in the second half of my introduction. Отговор на този въпрос се намира във втората част на моето въведение. That, but that's true. That all the holy names are potent. Това е вярно, че всички
имена са важни, but Krishna's holy names are more potent. но святите имена на Кришна са по-важни. It is said that 3 names of Vishnu equals 1 name of Krishna. Казва се, че 3 имена на Вишну се равняват на едно име на Кришна. And 1000 names of Ram equals 1 name of Vishnu. 1000 имена на Рама са равни на едно име на Вишну. So how many times must one Ram say Ram to equal the name of Krishna? 3000. 3000. И затова може да пресметнем колко имена на Рама са необходими да бъдат повторени, за да бъдат равни на повтарянето на едно име на Кришна. 3000. But we will learn in the introduction, in the next session, Но ние ще чуем в следващата част от въведението, all potencies are in the holy name. че всички енергии са в святото име. Krishna said, I invested all my potencies. It's equal in power of Krishna, the holy name. Кришна казва, аз съм сложил всичките си енергии в святото име. Why don't we experience that power when we chant Hare Krishna? Защо не изпитваме това могъщество, възпявайки на святите имена? Because the holy name manifests only its power when we give up our offensive mentality. Защото святото име показва и цялото си могъщество само когато възпяваме без оскърбление. We have to open our heart За тази цел трябва да отворим сърцето си, to get Krishna's mercy. за да влезе там милостта на Кришна. So this seminar is about how to open your heart. Целта на този семинар е да се научим как да отворим сърцето си. Something else? Нещо друго? Yeah. Се справим с това, аз се опитвам да имам пълно концентрирано, забравям пак, че нямам пълно концентрирано, пак се опитвам след известно време, пак забравя съм. Как човек да се спъсва това нещо? When I'm chanting, I try to concentrate, then after some time I find that I'm again not concentrating, then again I start to concentrate, and it's happening again and again. How to get rid of this? How to get rid of this lack of concentration. So I'm happy that I'm not alone with that problem. Радвам се, че не съм сам в този проблем. You start to chant Hare Krishna, Започвайки да повтарям святите имена, and your mind wants to do something else ума ми веднага иска да направи нещо друго. because it's attracted to other things, Защото той е привлечен към други неща. and it takes your mind away И така той отвлича нашия ум далеч. to all things in this world Всякакви неща в този свят. that and we think that's so important. Толкова много различни неща, които нямат голяма важност, никаква важност. So that's an attachment in our heart. Това е привързаност в нашето сърце. We have cultivated for many lifetimes. И ние сме култивирали това в продължение на много животи. And it's based on our identification with the body and all what's related to the body. И това е заради привързаност към нашето тяло и всичко, което е свързано с това тяло. We are the consciousness in this body Но ние сме съзнанието в това тяло. that Krishna speaks in 2:17 about, he says in 2:17 in Bhagavad Gita that what pervades the entire body is indestructible. И във втора глава 17 Кришна казва на Бхагавад Гита, че това, което пребивава в тялото, което прониква тялото, е неунищожимо. In verse 13:35, Krishna says that
That which pervades the entire body is consciousness. 13.35 Кришна казва, това, което пребивава в тялото е душата. We are the consciousness in this body. Ние сме съзнанието в това тяло. That's the soul consciousness. Това е съзнанието на душата. But that consciousness has now become polluted by all material desires and all things in this world. И сега това съзнание е замърсено от различни неща в този свят. That consciousness pervades the body. Това съзнание пребивава или прониква в тялото. When we sleep at night, Когато спим през нощта and you dream, и сънуваме, the consciousness is withdrawn from the gross body and is in the subtle body. тогава съзнанието е отдръпнато от грубото тяло и се намира в финното тяло. When you enter deep sleep, the consciousness is withdrawn from the gross and the subtle body, and one is conscious of the soul. Когато имаме дълбок сън, тогава съзнанието е отдръпнато както от грубото, така и от финното тяло. Even in deep sleep, you are still conscious. Но дори в дълбокия сън ние пак сме осъзнати. But you are conscious of the soul. Но тогава ние ставаме осъзнати за душата. Krishna says, within the soul, I mean the heart of the living entity, the soul, there is a super soul. Кришна казва, че в сърцето на душата е свръхдушата. If we become Krishna conscious, full Krishna conscious in some lifetime, Ако след някакво известно време станем Кришна осъзнати, and you go in deep sleep, you are conscious of the soul, but of yourself, but also the super self, also Krishna in the heart. когато сме Кришна осъзнати, когато има дълбок сън, тогава сме осъзнати не само за себе си, но и за свръхдушата в сърцето. So Krishna consciousness means that we have to become responsible for our eternal affairs. Когато станем Кришна осъзнати, означава, че ние ставаме отговорни за нашите истински задължения. When you chant Hare Krishna, Когато повтаряме Харе Кришна, you must be with Krishna ние трябва да бъдем с Кришна and forget all the other things и да забравим за всички други неща, while you are chanting. докато възпяваме. But no, because our mind is uncontrolled, it brings us away from the holy name. Но не, докато възпяваме своята имена, ума ни е другаде. Why does it bring us away? Защо ни отвежда далече? Because we commit these 10 offenses. Защото извършваме 10 оскърбления. That's why. За това е. And of course, the 10th offense is to remain material attached even after receiving so many instructions on that matter. И 10 оскърбление да продължаваме да пазим материалната си привърженост, въпреки че сме получили много наставления по този. So we will analyze in this seminar how to overcome these 10 offenses. И в този семинар ние ще се научим как да преодоляваме тези 10 оскърбления. We have 3 stages in the chanting. Има 3 етапа при повтарянето. The apparat stage Степента на апарада. is a stage wherein we commit offenses. Това е етапа, на който ние извършваме оскърбления. That's the state where your mind is still stubborn and tries to tear you away. Това е етапа, в който ума ни е And tries to take you away from the chant. Тогава на първи етап ума ни е твърдо решен да ни отделя от възприятието на свята имена. The second stage is the purification stage. Следващия етап е етапа на усъвършенстването. Then
The reason why the mind takes you away is surely taken away. The reason why the mind is taking you away from Krishna Причината, поради която тогава ума ни отделя от Кришна, that reason will be taken away, will be removed. The mind, yeah, okay, we will. That the second stage is a purification stage. Вторият етап е етапа на усъвършенстването или пречистването. The reason why your mind doesn't agree to stay with the holy name Причината, поради която ума не стои със святото име, are anarthas, са анартите, that impurities in the mind. които са нечистите неща в ума. And these impurities are of different kinds. А тези нечисти неща са от най-различен вид. We will analyze all this. Това ще бъде анализирано. But in the purification stage, these anarthas are removed, taken away. Но на този етап на пречистване анартите биват премахвани. So you chant the holy names, sometimes you think of Krishna. На този етап, понякога като възпяваме имената, мислим за Кришна. Sometimes not. А понякога не мислим. All right? The idea is that when you think of Krishna, that it becomes longer. The time that you think of Krishna should become longer. Това означава, че докато повтаряме имената на Кришна, помните на Кришна става по-дълго. And the time you forget Krishna should become shorter. А пък времето, когато не помним Кришна, трябва да става по-късно. And when you can think always of Krishna without continuation, И когато постоянно помним Кришна, without interruption, без прекъсване, then you are liberated. тогава ние сме освободени. Then all your anarthas are gone. Тогава всичките ти анарти са си заминали. That's a process of purification. Това е въпрос на пречистване. Usually that takes 40-50 years. Обикновено това отнема 40-50 години. One disciple of Prabhupada, a sannyasi, told me confidentially. Един ученик на Шрила Прабхупада саняси ми каза поверително. Yes, I'm not yet liberated. I'm not yet through anartha nivritti. I'm chanting 50 years, but it's going better. След 50 години възпян своите имена, аз все още не съм освободен, обаче се подобряват нещата. Of course, there are great heroes in this movement who have been devotees in previous years, in previous life, and therefore it goes quicker for them. Разбира се, има герои в обществото за Кришна съзнание, които са практикували Кришна съзнание в предишния живот и за тях нещата стават по-бързо. In the beginning of our movement, when Prabhupada was there, 1977, there were sannyasis and there were 5-6 years in the movement. 5-6 years. 1977 година, началото на движението за Кришна съзнание, санясите по това време са били от няколко години, 4-5-6 години саняси. And when Srila Prabhupada disappeared, they became zonal gurus. И когато Прабхупад напусна, те станаха зонални гуру. But they had all an impure heart. They all fell down practically. Но на практика почти всички не бяха освободени и паднаха. Because they were not yet in anartha nivritti, or they were in the beginning of that. Защото те не са били на анарта неврити, те са били в самото начало. So that's the reality. But this seminar is meant to help you to go further through it quicker. Този семинар е предназначен да минем през това бързо. So there's great hope. Има надежда. Thank you very much. Our time is up. When is the next session? Tomorrow morning. Tomorrow morning? Okay. And then evening goes.
Okay, good. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Prabhupada.